The Aam Aadmi Party has announced that it is open to forming an alliance with the opposition parties in Goa and has authorized State President Valmiki Naik, Working President Gerson Gomes, and Organisational Secretary Prashant Naik to hold discussion on behalf of the party. AAP leaders said their primary political opposition is the Bharatiya Janata Party and stressed the need for unity among opposition parties to save Goa and safeguard democratic values. They further urged all opposition groups to set aside personal ambitions and work collectively not only for electoral gains but also for the future of the state. 35 seats strong. 35 सीटाचं तरी सरकार घडवून जाय. Only then BJP will not be able to break that government, and the next 5 years this government will be able to be stable. So जसे सांगले हे करपाक जाय जाल्यार सगळ्या पार्ट्यांनी आपले पार्टीचे सगळे सायडीक दवरून कोण लीडर आसात आनी आपले सगळे पर्सनल कितें एम्बिशन्स आसा ते सायडीक दवरून सगळे गोंया खातीर एकठांय जावचे पडटले. सो टुडे वी आर ऑफिशियली डिक्लेरिंग, आमी तुमकां पयलीं सांगिल्लें आसा, बट टुडे वी आर ऑफिशियली डिक्लेरिंग दॅट वी आर ओपन टू गेटिंग इनटू एन अलायन्स with the other opposition parties of Goa in order to defeat the BJP comprehensively in 2027 in the next election. आणि हे डिक्लेअर करतना आमचे थोडे डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन्स आसा, कित्याक जशें सांगलें हे जर अलायन्स करतले जाल्यार ताजो कितें तरी एक निष्कर्श येवंक जाय. इट हॅज टू रीच अ स्टेज वेर देर इज एक्चुअल चेंज. म्हणजे जशें सांगलें असं सरकार घडूंक जाय, माझे गोंय स्कीम काडूंक जाय. आज गोंय काबार करपाक वयतले, ही नाटकां करून म्हाका दिसता लोकांक पिशे करपाची ही सगळी षडयंत्रां. लास्टाक इलेक्शन जातकूच ह्यो सगळ्यो स्किमी भारतीय जनता पार्टीच विचारता. सो हाजेर उलोवन कांय फायदो ना. आमकां म्हजें गोंय स्कीम करपाचें आसा.